interesting topic. Okay, in the last class, I have given some important integrals formula and the process of integrating, that is called antiderivatives. Okay, so and also I told there are several methods in integration. Some of the methods I teach you on that day. Today especially, very soon you people are going to have the half-yearly examination. Yeah, next week. அதுல சில important 5 mark questionsல இருக்கு. Can you all hear my voice? My voice is audible, please. Yes, sir. Yes. Kamalam கேக்குதுங்களா? Kamalam is there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ma. Right, ma. Okay, right. Now we'll proceed. இப்போ இன்னைக்கு நடத்த போறதுல definitely there will be a 5 mark questions. உங்களுடைய half-yearly examல கேட்கலாம். Most of the districts they will be having the full syllabus, I think so. அப்படி இல்லைன்னா 10 chapters வரைக்கும் அவங்க கொடுக்குறாங்க. Actually this class வந்து சொன்னா it's a combo class, not only for your 12th standard. This is very very helpful for your entrance examination சொன்னேன். இப்போ இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னா, நம்ம என்ன இது நான் எப்படி இதை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, ரியல் லைஃப் integration, which means that the integration problems involved in real life. Otherwise உங்க புக்ல டெக்ஸ்ட் புக்ல எப்படி கொடுத்திருக்காங்க, அப்ளிகேஷன்ஸ், some applications. ஓகேங்களா? பயன்பாடு இன்டகிரேஷன் ஏற்கனவே சொன்னா, I told you without integration, without differentiation we cannot imagine this world. Even our human body is depends upon integration and differentiation. Last class நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்ல, every field நீ ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணணும். இன்னைக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படிதான் போட போறோம் பாருங்க. ஒரு பைக்ல டிராவல் பண்ணணும், எனி மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன், எல்லாத்துக்குமே டிராபிகேஷன் ஒன்னு இருக்குது, எல்லாத்துக்குமே புல்லிங் பவர் ஒன்னு இருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் ஆக்சிலரேஷன் ஒன்னு இருக்கு, வெலாசிட்டின்னு ஒன்னு இருக்குது. இந்த ஆக்சிலரேட் எப்படி போடுறோமோ அதான் ஸ்பீடு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா உன்னுடைய சாதாரண ஒரு 2 வீலர்ல போனீங்கன்னா மேக்சிமம் ஒரு 10 to 20 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போலாம். ஒரு பைக்னா ஒரு எல்லாருமே இப்ப பசங்க எல்லாம் 100 கிலோமீட்டருக்கு மேல எல்லாம் ஓட்டுறீங்க வண்டியை. சோ மேக்சிமம் 100 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடலாம் இல்ல. ஒரு காருனா we can go even 150 kilometers. ட்ரெயின், some of the trains ரொம்ப ஹை ஸ்பீட்ல, மெட்ரோ ட்ரெயின்ல more than 100 kilometersல நம்ம டிராவல் பண்றோம். ஏரோப்ளைன் ஆவரேஜா 500 to 600 kilometers per hour. இப்படி ஒவ்வொரு மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் உடைய வெலாசிட்டியும் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். இது காரணம் என்னன்னா, we can accelerate more in various transportation இல்லையா. இப்போ அந்த மாதிரி விஷயத்தை தான் இங்க போட வர. ரியல் லைஃப்ல எப்படி இன்டகிரேஷன் யூஸ் ஆகுது, how will apply this integration in real life. இப்போ அதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸை பார்த்துருவோம். நான் ஏற்கனவே லாஸ்டா உங்களுக்கு சொன்ன ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, if we want to eliminate the integration, suppose we have integration of f of dx இருக்குன்னு வச்சுங்க, I want to remove this integration. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா, you can differentiate this. If I take differentiation of this integration, the integration and the differentiation will be removed. Simply we'll get f of x. Suppose எனக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு f dash of x, this is called derivative. If we want to take the integration here, f dash of x dx, then it becomes f of x. Suppose we have f double dash of x here, then we can write this as 1. அப்படி ஒண்ணா குறைஞ்சிட்டே வரும். It will reduced. அப்போ whenever I want to eliminate the integration, you differentiate. Whenever I want to differentiate the eliminate பண்ணனா, you integrate. This is our reverse process. So differentiation means derivative, integration means antiderivative. ஓகேங்களா? இப்போ based on that I am going to do some problems. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, always remember this. நீங்க +2ல போனீங்கன்னா, most of the students I have heard that you all coming from your state board syllabus இல்லையா, அவங்க எல்லாருக்கும் +2ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, applications of integrals ஒரு செக்ஷன் இருக்கு, definite integrals நீங்க அங்க படிப்பீங்க. அப்போ அதே போல applications of differentiation இருக்கு. அதுல முக்கியமான ஒரு டாபிக் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, rate of change. ஓகே, with respect to time, அதுதான் rate of change.
Suppose ஒரு velocity, we can take the, distance is s. Your s denotes as distance. I want to find the velocity, that is called v. The rate of change of distance with respect to time is called, நீங்க 7th standard 8th standardல speed, time, distance னு படிச்சிருப்பீங்க. Can anyone tell me what is speed formula? What is speed formula? Distance It's all traveled by basic. time. Very good, ma. Distance. Simply I can put distance by time போடலாமா? This is the formula. This is the relation where you studied in 7th standard படிச்சிருக்கலாம். இப்போ இதே மாதிரி தான் இங்க. இப்போ velocity means distance by time. Your distance is s with respect to time. அப்ப எப்படி சொல்லலாம் velocity in words? Rate of change of distance with respect to time. You can write this as ds by dt. Then the acceleration. Acceleration கையில முறுக்கினே போறீங்களா? பைக் ஓட்டுறவங்க எல்லாரும் தெரியும். கேர்ள்ஸ்லாம் நல்லா ஸ்கூட்டி எல்லாம் ஓட்டுறீங்க இல்லையா? Acceleration உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸ்பீட பிக்கப் பண்றது. Speed 20 kilometers, 40 kilometers, 70 kilometers adjust பண்றது is called acceleration. That acceleration is differentiation of velocity. That is rate of change of velocity with respect to time. That is called dv by dt. Otherwise, we can do the second derivative of distance. This is called velocity. அப்போ மூணு விஷயத்தை இந்த எக்ஸசைஸ்க்கு, இந்த ப்ராப்ளத்துல நீங்க போட போய் today's class, exclusively for today's class, you must know this. The rate of change of distance. அப்போ டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து velocity கண்டுபிடிக்கணும் ds by dt. Velocity இருந்து acceleration கண்டுபிடிக்கணும் dv by dt. Next பாருங்க அதோட reverse process. Acceleration is given. I want to find out the velocity. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, your acceleration வந்து நான் velocity கண்டுபிடிக்கணும், acceleration integrate பண்ணணும். அதாவது acceleration integrate பண்ணீங்கன்னா we'll get d square by dt, or sorry, d by dt of v. Simply we'll get the velocity. When we integrate acceleration, we'll get what? Velocity. When we integrate this velocity ds by dt, we'll get the distance. The reverse process. பாருங்க. அப்போ differentiate distance பண்ணா velocity. Velocity differentiate பண்ணா we'll get acceleration. Acceleration integrate பண்ணா velocity. Velocity integrate பண்ணா acceleration. இந்த ரெண்டு process தெரிஞ்சினா this today's class over. இப்ப இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுச்சா? யாராவது புரியாம இருக்கா? புரியாம இருந்தா ப்ராப்ளம் போட முடியாது. Now we'll just jump into your syllabus. உங்களுடைய எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ போடலாம். ப்ளீஸ். Are you ready? Yes, sir. பிரவீன் இருக்கீங்களா? Yes, sir. Right. Right பா. Okay. So please listen. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ நான் சொன்ன அந்த 3 phrases அல்ல, நீங்க வச்சுக்கலாம். அந்த 3 விஷயம் சொன்னேன். Listen carefully, understand accurately and record correctly. Just follow this. புரியுதுங்களா? நோட் புக் கூட தேவையில்லை, நீங்க அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் மைண்ட்ல. அப்படி ஈஸியா இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம். பாருங்க, the first problem, you take down the first problem. If f dash of x, which is equals to f dash of x is equals to 4x minus 5, 4x minus 5, and f of 2 is equals to 1, f of 2 is equals to 1, find f of x. This all comes under 2 marks, 3 marks. Now 5 marks சொல்லும்போது highlight பண்ணி சொல்லிடுவேன். I'm going to do 4 5 marks today. Any one of that will come for உன்னுடைய half yearly. Sure. அப்படி half yearlyல மிஸ் ஆனாலும் பப்ளிக்ல கண்டிப்பா வரும். That is your common examiner. Because one of the expected question from this exercise, that is exercise 11.4. Okay, most problems today I'm going to solve your textbook problems, because sir told me that to focus on your 11th standard syllabus, because you are going to write your examination. And also next class, next week, I'm going to give some tips which all the important section you have to cover for half yearly. Next class lo solli thara poren. ஒரு half an hour உங்களுக்கு அதை ஸ்பெண்ட் பண்ண. அதனால don't miss the next class. Next week we will be having a class, that is a session how to prepare for your half yearly examination very easily, which all the chapters we have to give more importance அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ரைட். f of 2 is equals to 1. This is the case is given. Now we want to find out f of x. I told you here f dash of x. The question is f of x. I told you if you want to reduce the differentiation, you have to take integration, integrating on both sides. When we put integration, everywhere you have to add dx. Now integration of f dash of x becomes f of x.
Now integrate this 4, x integration is x square by 2 minus 5 dx integration is x. Once the integration is over, we have to put the c, that is called constant of integration. Now it is given that f of 2 is equals to 1, which means when x is equals to 2, your f of 2 is equals to 1, which means I can write f of x equals to 1. You put 1, 2, it will go 2 times, 2 into x square. 2 fours are 8, 8 minus 2, which is equals to plus c. This gives 1 is equals to 6 plus c. Your c is equals to 1 minus 6, which is minus 5. Okay, now the equation becomes, therefore, your f of x is equals to 2x square minus x plus c. Your c value is minus 5. Easily you will get 2 marks. Sometimes MCQ question la kuda keppa. அவ பாருங்க f dash of x ல இருந்து நான் f of x reduce பண்ணனா, only idea is integrating on both sides. That's all. Take down quickly the next problem. Next one. Very easy. Sir, திருப்பி வரேன். Sorry, right. Okay, one more. So f dash of x is equals to 4x minus 5. Okay, I want to find out f of x. One more condition given here is f of 2 is equals to 1. அப்படிதானே? Now, அப்ப நான் f dash of x f of x reduce பண்ணா, integrating on both sides. So f dash of x into dx is equals to 4x minus 5 into dx. F dash of x integration is f of x. 4x minus 5, that is 4x square by 2 minus 5x plus c is the answer. Because when I integrate x, that is formula, integral x power n means, I hope you all familiar, right? So இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிருக்கேன். அன்னைக்கு கிளாஸ்ல சொன்னேன் n plus 1. Using that x, 1 plus 1, 2, மேல என்ன போடுறீங்களோ அதேதான். Minus 5 dx integration is x plus c. Now we can write 2, it will go 2 times. Our 2x square minus 5x plus c is f of x. எனக்கு c வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும்னா, the condition is given that f of 2 is equals to 1. Wherever x comes, you put 2, f of x comes 1. 2 into 2 square 4, 4 minus 5 into 2 plus c. Your 1 is equals to 8 minus 10. சரியா? 8 minus 10, sorry. 8 minus 10. தப்பா போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். 2 fours are 8, 8 minus 10 minus 2 plus c. So therefore your c value is equals to plus 3. அப்போ இங்க 3 ஆயிடும். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. இந்த ஈக்குவேஷன் எதுவுமே போட போறேன். Okay, is it right? Do you follow this? Please come on, reply me, then we'll go fast. Yes, sir. Right. The next problem. The next one. The next one. Any doubt? Voice side யாரும் கேக்குறீங்களே? No, sir. No. Right. If f dash of x is equals to, if f dash of x is equals to 9x square minus 6x, f of 0 is equals to minus 3. F of 0 is equals to minus 3. Find f of x. Find f of x. Listen, f dash of x is equals to 9x square minus 6x. F of 0 equals to minus 3. Find f of x. So that is the question. Here, எப்படி நான் போன சம் போட்டனோ அதே போல கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான். சரிங்களா? இன்னொரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஃபேமிலியர் ஆகணுன்றதுக்காக தான் நான் இதை போடுறேன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு டேக் இந்த எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸை வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணனா இன்டகிரேஷன். பாருங்க, ஜேஇ மெயின்ல இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருக்குது. அப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணா சிம்பிளி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். இதை இன்டகிரேட் பண்ணா 9 x square integration is x cube by 3 minus 6 x integration x square by 2 using the x power n formula. Plus, once the integration is over, c. Now it is given that when x is equals to 0, your f of x is equals to minus 3. Minus 3, your x value totally 0. 0 minus 0 plus c. From this we'll get c is equals to minus 3. Put here 3, it will go 3 times. Your f of x is equals to 3x cube minus 2, 6 la 3 times 3x square minus 3. You can take 3 common. Your 3 into x cube minus x square minus 1 is the answer. Almost similar to the last problem. So to be familiarized, I am putting one more problem. Okay, we'll move on to the next problem. Next பாருங்க. ரப் பண்ணிட்டா? Yes. The next one. Your f double dash of x. F double dash of x is equals to 12x minus 6. 12x minus 6. And f of 1 is equals to 30.
f of 1 is equals to 30. F dash of 1 is equals to 5. Find f of x. So போன வாட்டி derivative ஒன்னே ஒன்று தான் இருந்துச்சு f dash. But here the derivative is f double dash. That's why they have given two values. One for f of 1, another one for f of f dash of 1. Another one for f dash of 1. So two values are given. இப்போ என்ன பண்ணோம் தெரியுங்களா? Again, once again, போன வாட்டி எப்படி போட்டோமோ அது integrating on both sides. F dash of x dx into integral 12x minus x into dx. Integrating on both sides. You just put the word integrating on both sides. What happened? F dash of x becomes f double dash of x என்றது 1 குறைஞ்சி f dash of x வரும். இதை integrate பண்ணீங்கன்னா 2x square by 2 minus 6x plus constant c. 2 it will go cancel. Yeah. இப்போ f dash of 1 is given. For x equals to 1 means your f dash of x is equals to 5. I Sir, can put 12 f dash.2 சொல்லுங்க சார். எதுமா? F dash of x is equal to 12 சொல்லுங்க. F dash of 1 is equals to 5 தாமா, not 12. F dash of 1 is equals to 5. இல்ல சார், f double dash. 12x square by 2, sir. 12, sorry. Right. Thank you, ma. 12x square by 2, it will go 6 times. Sorry. About 6x square. Thank you very much. 6x square. Now you put x is equals to 1. 6x square. 6 into 1 minus 6 into 1 plus c. 6 minus 6, 0. Therefore, your c value is equals to 5. Now your f dash of x is equals to this becomes 6x square minus 6x. Your value of c is 5. But the question is find f of x. Once again, we are integrating. We are integrating factor dx. So now f dash of x becomes f of x. 6x square integration is x cube by 3. 6x integration is x square by 2. Plus 5 dx integration is x. Already seen ஒரு constant போட்டதுனால இப்ப d ஒரு constant போடுறேன். இப்ப 3 வந்து இதுல 3 2 times போகும். 2 வந்து இதுல 3 times போகும். So we'll get your f of x is equals to 2x cube minus 3x square plus 5x plus b. Now the second one, f of 1 is equals to 30. When x is equals to 1, your f of x is equals to 30. You put 30 is equals to 2 into, your x is again 1. 3 into 1 square 1 plus 5 into 1 plus d. Your 30 is equals to 2 plus 2, 7. 7 minus 3 which is equals to 4. 4 plus d which is equals to d equals to 30 minus 4 which is equals to 26. The d value இங்க substitute பண்ணுங்க. We'll get the f of x value is equals to 2x cube minus 3x square plus 5x plus 26 is the answer. அப்போ என்னுடைய f of x வந்து பாத்தீங்கன்னா 2x cube minus 3x square plus 5x. இவன் கொடுத்தது என்ன கொடுத்திருக்கான்? f double dash. We want to find out f of x. This is the reverse process of differentiation. Suppose your f of x இதுன்னு வச்சீங்களேன், you can easily find out f dash of x. See f dash of x என்ன வரும் பாருங்க. 3 2s are reverse process. அப்போ differentiation பவர் கம்மி ஆகல. அப்போ 3 2s are 6. 3 1ல 1 கழிச்சுச்சுன்னா மேல அப்போ 3x square minus 3 2s are 6. 2 minus 1 simply x. 5x differentiation is 5 and 26 differentiation is 0. அப்போ பாருங்க என்ன வந்துச்சு 3x square minus 6x plus 5. பாருங்களேன் இங்க இருக்கா? We'll get 3 the 6 sorry 6 6x square. No, 6x square minus 6x plus 5. That is called f dash of x. மறுபடியும் எனக்கு தேவை வந்து f double dash of x. Once again அதை differentiate பண்றேன். 12x minus 6. பாருங்க ஃபர்ஸ்ட்ல வந்துருச்சு. The reverse process of differentiation. இப்ப கிடைச்சது அப்படியே பண்ணி பாருங்க ஆன்சர் அங்க வந்துருச்சு பாருங்க. Very simple, right? Any doubts? இனிமேல் தான் applications real life problem குள்ள போறேன். Sir. Any doubts in this? சொல்லுப்பா. Sir, f of x is equal to 30. அது மட்டும் எப்படி வந்து சொல்லுங்க. f of x equal கவர்மா அங்க கொடுத்துட்டாமா. It is given in the problem. f of 1 is equals to 30. எப்போ x equals to 1 ன்னு போடுறியோ f of x உடைய வேல்யூ 30. அதாவது அதுதான் அர்த்தம். x க்கு பதிலா 1 இருக்கு. அப்போ y க்கு பதிலா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பதிலா 30 இருக்கும். அதுதான் f of x பதிலா 30 போடுறீங்க. Your x value is 1. அப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா d உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்.
எது கொடுக்குறான்னா Okay. ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் வருமா. ஃபர்ஸ்ட் f double dash of x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது we'll get f dash of x. அதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரும் c. அந்த c ய கண்டுபிடிக்கணும்னா சில வேல்யூஸ் வேணும். அந்த வேல்யூ தான் f dash of 1 equal to 5. இப்போ இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா c உடைய வேல்யூ கிடைக்கும். c is equals to nothing but it's 5. அந்த 5 எடுத்து நீங்க போட்டீங்கன்னா f dash of x ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். 6x square minus 6x plus 5. மறுபடியும் இதை இன்டகிரேட் பண்ண ஏன்னு சொன்னா I want f of x. f dash of x integrate பண்ணா f of x. So f of x is equals to, we'll get 2x cube minus 3x square plus 5x plus d. When I put x is equals to 1, அடுத்தது பாருங்க f of 1 equals to 30. இந்த கான்ஸ்டன்ட் d கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். d கண்டுபிடிச்சாச்சு. அதை எத்தனை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா this is the answer, your f of x. Please take down. சார் அந்த இன்டகிரேஷன்ல இருந்து மறுபடியும் ஒன் டைம் சொல்லுங்க சார். இந்த இன்டகிரேஷனாமா இதுவா? இந்த செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து செகண்ட் ஒன் இல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட்ல எல்லாருமே கவனிங்க. ப்ளீஸ் லிசன், ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் லிசன். யா, it is given that f double dash of x equals to 12x minus x. My question is find f of x. இந்த f of x கண்டுபிடிக்கணும்னா நடுவுல ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் வரும். f dash of x க்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரும், f of x க்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரும். இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுனா some known values அங்க கொடுத்திருக்காங்க. அந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணாதான் இந்த கான்ஸ்டன்ட் c உடைய வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் d உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும். So it is given that f double dash of x dx is equals to 12x minus 6 into dx. We are taking integrate. அதனால தான் இந்த dx உம் இன்டகிரேஷனும் ஆட் ஆச்சு. இப்போ f double dash of x இன்டகிரேட் பண்ணா will get f dash of x. நான் சொன்ன ஒன்னு ரெடியூஸ் ஆகும்னு சொன்ன போன பிகினிங்லேயே சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. அடுத்து 12x minus 6 இன்டகிரேட் பண்ணும்போது 12 is constant, x இன்டகிரேட் பண்ணா x square by 2. 6 வச்சுட்டு dx டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது x. இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா will get 6x square minus 6x plus c. My aim is to find out the constant c. அதுக்கு இந்த கண்டிஷன் எடுக்கிறேன். f dash of 1 equal to 5. அப்ப x equals to 1 எடுக்கணும். f dash of x க்கு பதிலா 5 போடணும். I am putting 5, x க்கு பதிலா 1, c உடைய வேல்யூ 5. c எடுத்து நீங்க போட்டீங்கன்னா f dash of x கண்டுபிடிச்சலாம். f dash of x is 6x square minus 6x plus 5. எனக்கு இதோட ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. I want f of x. அங்க f dash of x கேட்கல. Once again, you are integrating on both sides. F dash of x becomes f of x. Differentiating 6x square will get 6x cube by 3 minus 6x integration, which is equals to 6x square by 2. 5 integration 5x plus another constant d. In the d கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. x equals to 1, f of x equals to 30. Substituting will get d value is equals to 26. அந்த 26 எடுத்து வந்து f of x ல போடுறீங்க. d உடைய வேல்யூவை answer. That's all the answer. Any doubts? No. நோ சார். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. No, sir. நெக்ஸ்ட் சொல்லுப்பா. என்ன காப்பி பண்ணல சார். ரைட். The next, the following 4 problems are very important. You can expect for your +1 examinations. Half yearly வரலாம். நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு half yearly இல்லையா? So 4 5-mark questions which are called as superstar problems. The first superstar problem, I'll dictate, please take down the problem. A tree is growing. எல்லாமே ஸ்டோரி தான். அப்படியே நீங்க நல்லா இமேஜின் பண்ணிடலாம். ஒரு சினிமா பார்க்குற மாதிரி தான் இது. Just like watching a movie or television or anything, a drama. A tree is growing so that after T years, its height is increasing. Its height is increasing at a rate of 18 by root t centimeter per year. Centimeter per year. A tree is growing so that after t years, its height is increasing at a rate of 18 root t by 2t centimeter per year. Assume that when t is equals to 0, the height is 5 centimeter. The first question number 1. Find the height of the tree
find the height of the tree after 4 years. After 4 years. This is first question. Second one, after how many years? After how many years will the height be 149 centimeter? Once again, I'll repeat the question. Please, யாரா எழுதாதவங்க தயவு செய்து பாத்துங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க. A tree is growing so that after 3 years, its height is increasing at a rate of 18 by root t centimeter per year. Assume that when t is equals to 0, the height is 5 centimeter. Find the height of the tree after 4 years. After how many years will the height be 149 centimeter? It's a 5-mark question. ரொம்ப சிம்பிள். நான் நல்லா கவனிக்கிறீங்களா? Please listen carefully. இந்த 4 ப்ராப்ளம், நெக்ஸ்ட் 4 ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, நீங்க இப்ப இத புரிஞ்சீங்கன்னா, அந்த 3 விஷயம் சொன்னேன் இல்லையா? லிசன் கேர்ஃபுல்லி, அண்டர்ஸ்டாண்ட் அக்யூரேட்லி அண்ட் ரெக்கார்ட் கரெக்ட்லி. இந்த 3 விஷயத்தை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நீங்க நேரா எக்ஸாம்ல போய் எழுதலாம். இங்க ஃபார்முலாஸ் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியதுல எதுவுமே கிடையாது. ஒன்லி கான்செப்ட் நான் சொல்லியிருக்கிறது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச். இப்ப இந்த ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு புரியும். All listening? I want everybody to say answer it. Yes, sir. Reply me. Yes, sir. Yes. நல்லா கவனிங்க. நான் நல்லா அழகா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன். On your own languageல உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன். ரைட்டா? கமலம் இருக்கிறீங்களா? கமலம் இஸ் தேர்? Yes, sir. எஸ், கமலம் வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு சின்ன ட்ரீ வந்து வாங்கிட்டு போய் வைக்கிறாங்க. ஒரு மார்க்கெட்ல இருந்து ஒரு மேங்கோ ட்ரீ வாங்கிட்டு வந்து வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க. அவங்க வாங்கி அதை பிளான்ட் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் டே பாக்குறாங்க. அதாவது அப்பதான் பிளான்ட் பண்றாங்க. அப்போ அந்த ஹைட் வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா 5 சென்டிமீட்டர். அதுதான் t = 0. என்ன அர்த்தம்னா இனிஷியலி. இப்ப இன்னைக்கு தான் நான் வாங்கிட்டு வரேன். இன்னைக்கு நட்டு வைக்கிற இல்லையா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே, அந்த டேவை பாக்குறீங்க. the height is 5 சென்டிமீட்டர். இது எப்படி வந்து இதனுடைய ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்குது? ஒரு டீயை வந்து டைமை ரெஸ்பெக்டா வச்சுக்கணும். அந்த டீன்றது எனக்கு என்னன்னு தெரியாது. 5 years or 3 years. அப்படிங்களா? ஓகே, 1 minute. Okay, welcome back, right? Okay, so now it's clear ma, right? இப்ப கமலம் clear இருக்கா? Yes, sir. Yes, Right. sir. It's clear. இப்ப நல்லா கவனிச்சிங்க. நான் நல்லா சொல்றேன், தயவு செய்து உங்க பிரெயின்ல ஏத்திக்க. கமலம் வந்து இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டே இன்னைக்கு தான் பிளான்ட் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க பிளான்ட் பண்ணும்பொழுது அந்த மேங்கோ ட்ரீ உடைய ஹைட் வந்து 5 சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு. இப்போ இதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துறா. ஈக்குவேஷன் சொல்லக்கூடாது, ஒரு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச். இது எந்த வேகத்துல வளருது, and what rate it is increasing is 18 by root t. It is given that 18 by root t. நான் என்ன பண்றேன், height of the tree இருக்கு இல்லையா, அதுதான் h ன்னு எடுத்துக்கிறேன். height of the tree I am just taking is h. அப்ப அந்த ரேட் எப்படி தெரியுமா சொல்லலாம்? dh by dt. What is the meaning of that? The rate of change of height with respect to time. That is given that 8 by root t. Is it right, girls and boys? இப்போ கமலமுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஹைட் டைமை பொறுத்து ஒரு t இயர்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம். டைம் எவ்வளவு இருக்குன்னா 18 root t. இனிஷியலி the height is h 5 சென்டிமீட்டர். இப்போ இந்த ஹைட்டுக்கு இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்சை வச்சு ஹைட்டை ஒரு டெரிவேட் பண்ணலாம், டெரிவேஷன்ல கொண்டு வரலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த ஹைட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா dh by dt டெரிவேட்டிவை ரெடியூஸ் பண்ணனா அதுக்கு என்ன ஐடியா? What is the idea to reduce the derivative? Very good, integration. அப்ப என்ன பண்றேன், இங்க t இருக்குல, இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு போறேன். இது நெக்ஸ்ட் இயர் படிக்க போறீங்க. டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஒரு சாப்டர் இஸ் தேர், 10th chapter in 12th standard.
There we have a variable separable method. So variable separable method. Therefore you can split h1 பக்கமாவும் t ஒரு பக்கமாவும் போடுறோம். 8 dt divided by root t. Root t can be written as t power 1 by 2. இப்போ நான் கொஸ்டின் சொல்ல மறந்துட்டேன். அப்போ ஹைட் வந்து இப்போ 5 சென்டிமீட்டர். எனக்கு கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ இன்னைக்கு வச்சுட்டாங்க கமலம், ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆயிடுச்சு, செகண்ட் இயர் ஆயிடுச்சு, தேர்ட் இயர் ஆயிடுச்சு, ஃபோர்த் இயர் பாக்குறாங்க. அந்த ட்ரீ உடைய ஹைட் எவ்வளவு இருக்குன்னு கேக்குறான் கொஸ்டின். அடுத்த ரிவர்ஸ்ல அப்படியே கேக்குறான். இப்போ ட்ரீ உடைய ஹைட் 149 சென்டிமீட்டர் ஆயிருக்குது. அப்போ அந்த 149 சென்டிமீட்டர் ட்ரீ ஆகணும், அதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆயிருக்கணும் அப்படின்றதுதான் கேள்வி. ஆர் யூ கிளியர்? கமலம்க்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும், யாருக்கு புரியுதோ இல்லையோ. ஓகேவா? இஸ் இட் ரைட் கமலம்? நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? Do you follow this everybody? Yes, everybody please listen here. Now I want to find h, which means that I have to integrate on both sides. Okay, அப்போ integrating dh, இது அப்படியே இருக்கட்டும். Integrating dh, 18 is constant taken outside, t power 1 by 2 is in the denominator. If you take this to numerator, this becomes a t power minus 1 by, எப்பொழுதுமே அப்படிதான் போடணும் இன்டகிரேஷன்ல. கீழ இருந்தா நியூமரேட்டர் கொண்டு போயிடணும். அப்ப t power minus 1 by 2. So dh integration is simply h. Whenever we have the differentiation x, we can put x இல்லையா? அதே போலதான் dh h. 18 t power minus 1 by 2 plus 1. The rule says that x power n means x power n plus 1 divided by n plus 1. That is the integration rule. So that we have t, you have to be very listen, இங்க ரொம்ப நல்லா கவனிக்கணும். Minus 1 by 2 plus 1. What is minus 1 by 2 plus 1? 1 by 2. So இப்ப மேல என்ன போடுறியோ அதே தான் கீழே போடணும், which is equals to 1 by 2. Plus once the differentiation is over, integration is over, constant. நல்லா கவனிச்சிங்க, there is a difference between definite integrals and indefinite. நம்ம பார்க்கிறது எல்லாமே indefinite. Definite integralsனா intervals இருக்கும், அங்க constant போட தேவையில்லை. Here we don't have any integrals. So that we are adding just c to this. We are adding just c to this. அப்ப இதை உல்டா போட்டா your h is equals to 36 t power 1 by 2 plus constant. Plus constant. Otherwise, your h is equals to 36 t power 1 by 2 can be written as t plus constant. இப்போதான் ஒரு ஐடியா. எனக்கு எப்பொழுதுமே இந்த கான்ஸ்டன்ட்ஸை ரிலீவ் பண்ணிடணும், அதுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும். எனி ஐடியா ஃப்ரம் கமலம் ஆர் அன்னபூர்ணி ஆர் எனி கேர்ள்ஸ் மட்டும் சொல்லணும். இந்த சியை கண்டுபிடிக்கணும். உங்க கொஸ்டின்லயே ஒரு இன்ட் கொடுத்துட்டாங்க இந்த சியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. என்ன தெரியுமா? வாட் இஸ் தட்? கமலம் இனிஷியலா வச்சாங்களே, வெரி குட். t equal to 0 னா கமலமுடைய ஹைட் 5. ஃபர்ஸ்ட் நாள் வைக்கிறாங்கல்ல, அந்த ட்ரீ உடைய ஹைட், மேங்கோ ட்ரீ உடைய ஹைட் 5. அப்ப x க்கு பதிலா t க்கு பதிலா 0 போடுங்க, h க்கு பதிலா 5. 5 is equals to 36. This becomes 0 plus c. From this we can take c is equals to 5. Your c value is equals to 5 centimeters. இல்லையா? அப்ப c உடைய வேல்யூ 5. அப்ப ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கலாமே. ஹைட் உடைய ஈக்குவேஷன் பாருங்க. The equation of height is equals to 36 root t plus 5, your height. Therefore, the required height is equals to 36 root t plus 5. இப்போ ஈஸியா ஹைட்டை கண்டுபிடிச்சலாம். எப்போ? ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எவ்வளவு? இப்போ ஹைட் t க்கு பதிலா 1 போடுவேன். 36 plus 1, 41 centimeter. When second year, what is the second year? What is the third year? நம்மளுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், height of the tree after 2 years, 4 years, sorry. Appo we have to put when t is equals to 4, what is the height? Your h is equals to 36 into root t, square root of 4 plus 5. Square root of 4 is 2. 2 into 36, 72 plus 5, which is equals to 77. Therefore, height of the tree after 5 years, which is equals to 77 centimeter. இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் ஒன்னு கேட்றாங்க. வாட் இஸ் செகண்ட் கொஸ்டின்? அப்படி என்னப்பா சொல்லுங்கப்பா? After 4 years, sir. After 4 years. Sorry, after 4 years. Second question is, how many years will take when the height of the tree is 149? நம்ம இப்ப என்ன பண்ணோம்னா h கொடுத்துட்டாங்க. The second question, h is given that 149. We have to find the time. The same equation la h value is equals to 149, which is equals to 36 into root t plus 5. Bring this 5 this side. 144 is equals to 36 root t. Your root t is equals to 144 divided by 36, which is equals to 4.
Squaring on both sides, root t becomes t, 4 becomes 16. Therefore, 16. After 16 years, the height of the tree is 149 centimeter. ரெண்டுத்துமே ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிச்சு. அப்போ என்ன பண்ணணும்? We have to form the differential equation. இதுக்கு பேர் தான் differential equation. What is the condition given in the problem? In the problem, it was clearly given that Kamalam planted the tree on the first day with the height of 5 centimeter. So ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறாங்க. இந்த ரேட் எப்படி இருக்குது, எந்த வேகத்துல இது வளர்ந்துருக்குது, at what day, at what rate the increasing of the height of the tree is 18 by root t. That is nothing but mathematically we can express that dh by dt is equals to 18 by root t. We are separating the variables. H is one variable, t is another variable. We are putting h in left hand side, t on the other side. Now I want to remove this d. Integrate பண்ணா அது ரிமூவ் ஆயிடும். அப்ப வெறும் h மட்டும் தான் கிடைக்கும். அப்ப dh is equals to 18 divided by t power 1 by 2. Root t can be written as, take this t power 1 by 2 to the numerator. This becomes t power minus 1 by 2. When we integrating t power minus 1 by 2, that is nothing but t power 1 by 2 divided by 1 by 2. Simplifying, we'll get h is equals to 36 root t plus c. I want to find out the c. The basic information in the very first line of this problem, it is given that the height is 0. So height is 5 when the t is 0. Initially, I am putting t is equals to 0, where h is equals to 5. I'll get c is equals to 5. Now the height equation becomes h is equals to 30. இப்போ இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர், 100 இயர்ஸ் கூட கண்டுபிடிக்கலாம். அப்ப இங்க எனக்கு தேவை 4 இயர்ஸ் அப்புறம் what is height? When I put t is equals to 4, we'll get the height after 4 years. Next one, the height is given, reverse one. Height is 149 centimeters. How many years? Put h is equals to 149 and to find out the t value, it will get t is equals to 16 years. 16 வருஷம் கழிச்சு அந்த ட்ரீ எப்படியா இருக்கும்? 149 மீட்டர் ஹைட்ல இருக்கும். ஓகேவா? சென்டிமீட்டர். Okay, please take down. The next problem. A ball is thrown vertically. A ball is thrown vertically. A ball is thrown vertically upward from the ground. Please, everybody, please take the problem. A ball is thrown vertically upward. A ball is thrown vertically upward from the ground with an initial velocity of, with an initial velocity of 39.2 meter per second. 39.2 meter per second. If the only force is considered, is 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 that attributed to the acceleration? If the only force considered is that attributed to the acceleration due to gravity, find the first question. How long? The first one. How long will it take? How long will it take? How long will it take for the ball to strike the ground? For the ball to strike the ground. Strike the ground. Second question. Speed with which, the speed with which, the speed with which will it strike the ground? Will it strike the ground? Strike the ground. Third question. How high the ball will rise? The ball will rise. This is also a superstar one. Okay.
Once again, I'll repeat the question. A ball is thrown vertically upward from the ground with an initial velocity of 39.2 meter per second. If the only force considered is that attributed to the acceleration due to gravity, find how long will it take for the ball to strike the ground. Second question, the speed with which will it strike the ground. Third one, how high the ball will rise. Okay, wow. So I'll just check them randomly. Any student, boys side la irundhu oru eduthukalama. Boys side la yaar irukka? நிறைய கேர்ள்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க. So any volunteers from Hemant? Okay, I'll take Hemant. Hemant இருக்கீங்களா? Hemant? Are you there? Yes, Hemant. Yes. Hemant என்ன பண்றாரு? இப்போ கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்ல விளையாட்டு இருக்காருன்னு வச்சுங்க. அசியூம் தட் ஒரு பால் சும்மா நாங்களாம் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது பாலை தூக்கி தூக்கி போட்டு மேல பிடிப்போம். யார் அதிகமா ஹைட்ல அடிக்கிறாங்கன்னு பார்ப்பாங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள்ல மேக்ஸிமம் மினிமம் பாயிண்ட் அது சொல்வேன். யார் ரொம்ப பவரா மேல ஹைட்ல அடிக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். அதே போல ஏமாத்து என்ன பண்றாரு, பால் எடுத்து ரொம்ப ஹைட்ல அடிக்கிறாரு. இஸ் த்ரோயிங் த பால் வெர்டிகலி அப்வர்ட் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட். அவர் அடைக்கிறதுக்கான இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுத்துட்டாங்க. ஆரம்பத்துல உள்ள வெலாசிட்டி அவர் கையில இருந்து போற பவர்னு வச்சுங்க, ரைட்டா? அதை கொடுத்தாச்சு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன டேட்டாஸ் ஆர் given, what are the information? If the only force considered is that attributed to the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity யாருக்குன்னா தெரியுமா? கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க, g அப்படின்னு சொல்லி. Anybody who's know that? Very good, very good, very good, very good. Change of velocity. 9 point meter per second. அதுதான் g, acceleration due to gravity. Here the initial velocity is given. I can take this as u, 39.2 meter per second. இப்போ எனக்கு கண்டிஷன் தரல, ஆனா நீ தான் கண்டுபிடிக்க வர, பிகாஸ் யூ ஆர் a physics student. பிசிக்ஸ்ல ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் 3 ஃபார்முலா இருக்கு. யாருக்குன்னா தெரியுமா? யார் சொல்ல போறது? ஏற்கனவே நான் வந்து சில பேர் வெரி குட், வெரி குட். v is equals to ut minus 1/2 at square. ஒண்ணு விட்டீங்களே, S is equal to ut plus half is equal to ut plus 1 ut plus 1/2 whole square plus 1/2. அது ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியை வந்து டவுன்வர்ட்ஸ் மோஷன்ல மேல போறதுனால நான் மைனஸ் எடுப்பேன். அடுத்து சொல்றேன். ஓகே, லாஸ்ட் ஒன். v square equal to u square plus 2as. இப்போ இதுல கேள்வி, v-ன்றது என்னது? பாருங்க, பிசிக்ஸ் நான் சும்மா செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல v வராது சார், s வரும் சார். எஸ் சாரி டிஸ்டன்ஸ். தேங்க் யூ வெரி மச் பா. டிஸ்டன்ஸ் அதுதான் எனக்கு தேவை, அதுதான் இப்போ யூஸ் பண்ண போறேன். இந்த இதுதான் s is equals to ut plus half at square. டிஸ்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து v னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி, u னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி, a னா ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி, t is time. Here s is called distance. இந்த 4 நோட்டேஷனும் தெரிஞ்சுட்டா போதும். இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன்ல I am using this because I want the distance. I want the distance equation. அப்போ என்ன பண்றேன், distance equation உடைய ஃபார்முலா ut square, sorry, ut plus 1/2 at square, which means that u is given directly. We can write s is equals to 39.2 t plus 1/2 into what is a? a ன்றது acceleration minus gravity. a மைனஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, I am throwing the reverse upward. மேல போயிட்டு throw எப்படி வரணும்? கீழே acceleration due to gravity. கீழே வரும்போது அதனுடைய acceleration எந்த வேகத்துல வந்து விழுது, புரியுதுங்களா? நான் கிராவிட்டின்னு ஒரு படம் பார்த்தேன், அது ஆயிடுச்சு ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒன்று பார்த்தேன். எத்தனை பேர் அந்த முடி, அது வந்து நிறைய ஆஸ்கார் அவார்ட்லாம் வாங்கியிருக்கு. அந்த கிராவிட்டியில பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே மிதந்துன்னு இருப்பாங்க, எவ்ரிபடி வந்து ஃப்ளோட் ஆயிட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னு கேட்டா அங்க கிராவிட்டியே கிடையாது, கிராவிடேஷன் அப்படியே ஃபுல் ஃப்ளோட் ஆயிட்டு இருப்பாங்க. இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் டிபெண்ட் ஆகும், ஒவ்வொரு பிளேசஸ்க்கும் டிபெண்ட் ஆகும். இப்ப இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னாலே மேல இருந்து கீழே வருது. அதனால என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ஏவை எப்படி எடுக்கணும்னா -9.8 தான் எடுக்கணும். நான் இப்போ யூஸ் பண்றது எப்படி, ஏமந்த் வந்து பால் எப்படி போடுறாரு, கீழே போடுறாரு, மேல கீழே இருந்து மேல போடுறாரு. அதனால -9.8. டி ஸ்கொயர் தெரியாது, இது சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா will get -4.9. Now we'll get the equation for a distance.
S is a distance 39.2 t minus 44.9 t square. So this is the distance. I want the velocity. We know the initial velocity. I want the velocity, the instantaneous velocity. I want to find out now it is 39.2 minus 2t minus 4.9 t square. What is the first question, Hemant? How long will it take for the ball to strike the ground? Ball கீழே வந்துட்டா distance என்ன இருக்கும்? தெரியல போயிடுச்சு. கீழே போய் விழுந்துச்சு. 0. அப்போ when I put s is equals to 0, we can find the time. அப்போ அந்த பால் ஏமந்து தூக்கி போட்ட ஹைட்டா போட்டாரு. ஏதோ ஒரு ஹைட்ல போயிடுச்சு. பயங்கர ஹைட்ல போயிருக்குது. அது கீழே விழுந்து எப்போ விழுந்தாலும் அது எந்த ஹைட்ல போனாலும் கீழே ஃப்ளோர்ல உன்னுடைய பூமியில வந்து பட்டுச்சுன்னா அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 0. அப்ப இப்ப இதுல போலாம் 39.2 t minus 4.9 t square which is equals to 0. Correcta? I can write this as 39.2 t minus 4.9 t square equal to t. So 39 point இல்லனா இப்படி போலாம் minus 4.9 t square. இது அந்த சைடு போனா minus 39.2 t. Minus minus cancel. ஒரு t cancel. அப்ப t is equals to 39.4.9. யாரனா சொல்ல முடியுமா இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு? 39.2 divided by 4.9. So divide பண்ணி பாத்தீங்கன்னா will get 8. First question over. How long will it take for the ball to strike the ground? And the ball மேல ஏமந்த் தூக்கி போட்ட ball is thrown the ball upwards for a particular height. When it reach மறுபடியும் அது கீழே கிரவுண்ட்ல வந்து விழுந்தனா அவர் எடுத்துக்கூடிய டைம் எவ்வளவு தெரியுமா? 8 செகண்ட்ஸ். ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபடும். சப்போஸ் பிரவீன் கிட்ட கொடுத்தனே வச்சுக்க த்ரோ மோர் தென் ஏமந்த், அப்ப அவருடைய டைம் வந்து வேரி ஆகும். பட் ஏமந்த் இஸ் த்ரோன் த பால் அக்கார்டிங் டு திஸ் ஈக்குவேஷன், டிஸ்டன்ஸ் மோஷன், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் டிஸ்டன்ஸ். S is equals to 39.2 minus 4.2 square. அதுக்கு தான் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. the answer is T. So it will take போடுங்க. It will take 8 seconds to reach the ground. It will take the 8 seconds to reach the ground. First question எத்தனை பேருக்கு புரியுது? எல்லாருக்கும் புரியுச்சா? Are you all okay? Okay, it's right. Yes, We sir. follow this, right? Yes, sir. We'll move on to the second one. The second question, speed with which will it strike the ground? எந்த வேகத்துல போய் இந்த கிரவுண்ட போய் அடிக்குது அந்த பால். I want to find out the velocity. So everybody knows that, இல்லையா? So velocity கண்டுபிடிங்க. Velocity is nothing but rate of change of distance. It is given that S. We have taken S is the distance. Our second question, I want to find out the velocity. Your velocity V is equals to ds by dt. We have to differentiate this one. 39.2 t differentiate பண்ணா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். cx differentiate பண்ணா only c the constant மட்டும் வரும். 39.2 t differentiate பண்ணா 39. t square 2 வந்து முன்னாடி வந்துருமா? Becomes minus 9.8. T square becomes t. We all know that 2x square means we'll get 4x. The same way, t square means 2t. 2 into 4.9 will get 9.8t. So the velocity v is equals to 39.2 minus 9.8. I want to find out the speed. Speed na velocity, which it will strike the. Very good. I have to substitute t is equals to 8. 8 secondsல the ground reach ஆகுது. எந்த வேகத்துல அப்ப வந்திருக்கும் அந்த பால் கீழே வரும்போது? I'm just talking about the downward motion. அப்ப we have to put t is equals to 8. Then your v is equals to 39.2 minus 9.8 into 8, which is equals to 39.2 minus 78.4. So therefore, which is equals to minus 39.2. இதுல பாதி அப்படியே meter per second. ஏன்னா இது velocity. Velocity சொல்றதுனால I can write this as meter per second. You all know that unit. Yeah, meter per second. Now ஏன் இது மைனஸ்ல வருது? அரிஷா இருக்கீங்களா? அன்னபூர்ணி கேர்ள்ஸ்ல சொல்லுங்க. Why we are putting minus here? ஏன் வருது? Actually velocityன்றது பிளஸ்ல தான் இருக்கணும். Never be negative. Velocity cannot be negative. மேல இருந்து கீழே வர மேல இருந்து கீழே வருது. Downward motion, downwardல வருதுனால இது. அப்ப therefore இதை எடுத்து எழுதும்போது the speed which will strike the ground. இல்லையா? அப்ப therefore the answer is your v is equal to speed is equals to 39.2 meter per second. Second question over. The third one,
how high the ball will question அது how high will the ball will what strike sorry will rise. அப்போ மேக்ஸிமம் ஹைட் கண்டுபிடிக்கணும். இவ ஏமந்த் த்ரோ பண்ண பால் ஒரு சர்டைன் ஹைட்டுக்கு போன பிறகு நின்றும் பால், அதுதான் மேக்ஸிமம். அப்ப ஏன் என்ன அர்த்தம்னா அங்க வெலாசிட்டி இல்ல, இவருடைய வெலாசிட்டி நின்னு போச்சு, இவர் அடிச்ச வேகம் அங்க 10 அதோட நிக்குது. எந்த இடத்துல வெலாசிட்டி இல்லையோ அதுதான் மேக்ஸிமம் ஹைட். அதுதான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஃபைண்ட் தி மேக்ஸிமம். தேர்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஃபைண்ட் தி மேக்ஸிமம் ஹைட். யுவர் மேக்ஸிமம் ஹைட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா யுவர் வெலாசிட்டி இஸ் 0. when the velocity is 0 அப்ப திரும்பிய பால் கீழே விழ ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப மேக்ஸிமம் ஹைட்டை நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா வெலாசிட்டி இஸ் 0. அப்ப எஸ் இஸ் த கால் த டிஸ்டன்ஸ் ஹைட். அப்ப வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு 0 போடணும். இந்த இடத்துல வெலாசிட்டி எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருங்க 39.2 minus 9.8t. so your v is equals to 0 implies 39.2 minus 9.8t equal to 0. This implies minus 9.8t is equals to minus 39.2. Minus minus cancel. T is equals to what? Can anyone tell me what is 39.2 divided by 9.8? இது அப்படியே உல்டா பா, இது 4.9 4 times 4 seconds 4 seconds. when it is reach upward motionல பாத்தீங்கன்னா உன்னுடைய டைம் எவ்வளவு எடுத்துக்குது 4 seconds. 4 செகண்ட் எப்போ வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு 0 ஆகிறதுக்குனால. அப்ப எடுத்துக்கிற டைம் எவ்வளவு இருந்துச்சு 4 செகண்ட். இப்ப t ஈக்குவல் டு 4 எடுத்து போய் s ல போடுங்க. t is equals to 4 எடுத்து போய் s ல போடுங்க. when you put t is equals to 4 your s is equals to 39.2 into 4 minus 4.9 into t square which is equals to 16. 39.2 into 4 which is equals to 156.8 minus 4.9 into 16 which is equals to 78.4. again we'll get 78.4 centimeter. centimeter la meters la kudrana, it is given in meters இல்லையா. therefore the maximum height at which the Hemant throws the ball Hemant அடிச்ச அந்த பால் உடைய ஹைட் எவ்வளவு வரைக்கும் போயிருக்குப்பா 78.4 meters வரைக்கும் போயிருக்கு. yes thrown the ball up to 78.4 meters maximum height. அப்ப பாருங்க இது ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம் தானே. இப்ப சாதாரணமா நான் பாலை தூக்கி தூக்கி போட்டு விளையாடுறேன், இவ யாருடைய பால் ஹைட்டா போச்சுன்னா நீ ஸ்கேல வச்சு மீட்டர் வச்சு அடைக்க முடியுமா? it is not at all possible. the only way we can use this integration method differentiation. integration நம்ம யூஸ் பண்ணவே இல்லை, முக்காவாசி எல்லாமே நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடத்துலயுமே இன்டகிரேஷன் அண்ட் டைரக்ட். so this is real life in integration. ஓகேவா, real life problems in integration. any doubt in this girls boys? shall we move on to the next problem? The third Please one take மட்டும் down. சொல்லி தரமா. அதாவதுமா எப்பொழுதுமே மேக்ஸிமம் ஹைட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்வர்ட் மோஷன்லனா. அப்வர்ட் மோஷன்ல எப்ப வெலாசிட்டி உடைய நின்னுறது ஸ்பீடு, அப்ப திரும்பி கீழே விழுந்துரும். வெலாசிட்டி இருக்கிற வரைக்கும் அது போயிட்டே இருக்கும். when the velocity loses, velocity இல்ல, அந்த பவர் முடிஞ்சு போச்சு, அந்த பவர் முடிகிற இடம் தான் மேக்ஸிமம் ஹைட். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா velocity equal to 0 போது டைம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கும். வெலாசிட்டியோட ஈக்குவேஷன் தெரியும், எப்படிதான் படிச்சிருந்தேன். velocity v is equals to என்ன கிடைச்சது 39.2 minus 4.2t minus 4.9t square. sorry velocity உடைய வேல்யூ வந்து 39.2 minus 9.8t ன்னு சொல்லியிருந்தேன். அது ஈக்குவல் டு 0 போட்டாச்சு. போட்டா t உடைய வேல்யூ 4 செகண்ட்ஸ். இப்போ t அங்க மேக்ஸிமம் ஹைட்டை ரீச் பண்றதுக்கு இட் டேக்ஸ் 4 செகண்ட்ஸ். அப்போ வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் ஹைட்? மேக்ஸிமம் ஹைட் தான் இந்த எஸ் ஈக்குவேஷன்ல திரும்பி போடணும். t உடைய வேல்யூ 4 போட்டா 78.4 மீட்டர். இதுதான் மேக்ஸிமம் ஹைட். இந்த பால் டிராவல் ஆன மேக்ஸிமம் ஹைட் அதுக்கு மேல போகாது. அதுதான் அதிகபட்சம், உச்சம், பீக். அதுக்கு கீழே தான் பால் வருமே தவிர மேல போகாது. தட் இஸ் தி ஆன்சர். the next one. Okay, sir. a wound is healing. the next problem. a wound woundனா புண்ணு, சரிங்களா? ஒரு ஸ்கேர் அடிபட்டு இருக்குது இல்லையா, காயம். a wound is healed in such a way that t days since that t days since சார் உங்க வாய்ஸ் கேட்கல சார். signal
ஓவரா இருக்குப்பா. Now it's clear? சரி, இப்ப கேக்குதாப்பா? Yes, sir. எஸ் சார். சரியா? உங்களை மாதிரி ஒரு தம்பி தான் சொன்னாரு, இந்த மாதிரி வெளியே போயிட்டு உள்ள வந்தா கரெக்டா வந்துடும் சார்னாரு. அதனால தான். ரைட்டா? ஓகே. So now listen. The next problem. A wound is healing in such a way that 3 days since Sunday, the area of the wound has been decreasing. Since Sunday, the wound has been decreasing at a rate of 3 divided by t plus 2 the whole square centimeter square per day. Centimeter square per day. If on Monday, sir, note பண்ணுங்க sir. சொல்றேன். A wound he is healing in such a way that T days, T for toy, T days since Sunday, the area of the wound has been decreasing at a rate of 3 divided by t plus 2 the whole square centimeter square per day. If on Monday, the area of the wound was 2 centimeter square. On Monday, the area of the wound was 3 centimeter square. 2 centimeter, not 3 centimeter, 2 centimeter square. First question. What was the area of the wound on Sunday? What was the area of the wound on Sunday? Area of the wound on Sunday. Okay. Second question. What is the anticipated area of the wound on Thursday? What is the anticipated area of the wound on Thursday if it continues to heal? If it continues to heal at the same rate, at the same rate. Sir, second question மறுபடியும் சொல்லுங்க sir. சொல்றேன். What is the anticipated area of the wound on Thursday if it continues to heal at the same rate? ரெண்டு கொஸ்டின் கேக்குறேன். On Thursday, first on Sunday, next on Thursday. இப்போ அரிஷா இருக்கீங்களா? அரிஷா தானே உங்க பேருமா? அரிஷா is there? அரிஷா, ஜோதிஷா யாரா இருக்கீங்களா? அன்னபூர்ணி, வேற யார் இருக்கா? கேர்ள்ஸ்ல ப்ளீஸ் வாலண்டியரா ஒன்று சொல்லுங்க. டக்குன்னு யுவர் நேம். சார் உள்ள போய் பார்க்கறதுக்குள்ள நீங்க சொல்லிடலாம். எனி ஒன் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் நேம் எக்ஸெப்ட் கமலம். கம் ஆன் குயிக். யார் இருக்கா? அரிஷா இருக்கீங்களா? ஓகே ரைட். எனி ஒன் படி ரைட்டா? அரிஷா என்ன பண்றாங்க? அவங்களுக்கு காலில் அடிபட்டுச்சு வச்சுங்க. காலில் ஒரு பெரிய சின்ன உண்டு. அடிப்பட்ட அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே, அந்த டே வந்து சண்டே. யூ ஆல் லிசனிங் ப்ளீஸ். கவனிக்கிறீங்களா? அரிஷாக்கு வந்து சண்டே வந்து அடிபட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோமா. அப்ப அடிபட்ட பொழுது அவனுடைய காயம் நெக்ஸ்ட் டேல இருந்து அப்படியே அன்னில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டே வருது. அந்த ஊண்டுடைய இது வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது, டெப்த். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் டே தட் இஸ் ஆன் சண்டே, அதுதான் சின்ஸ் சண்டே. அவங்க அதுக்கு வந்து ஒரு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச், அந்த ஊண்டுடைய ஏரியா எவ்வளவு பெருசா இருந்ததோ
ஒவ்வொரு நாளும் சண்டே பாக்குறாங்க, மண்டே பாக்குறாங்க, டியூஸ்டே பாக்குறாங்க, அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வருது. அந்த குறைஞ்சிட்டே வர ரேட் வந்து எப்படி கொடுத்திருக்கான்? 3 divided by t plus 2 the whole square. அப்ப let us I consider the wound area is A with respect to t days. ஒவ்வொரு நாளும் குறையுது. dA by dt dA by equal dt. to அதனுடைய 3 வேல்யூ தான் dA by dt is equals to 3 by 2. ஒன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன். லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் போட்டேன் இல்லையா? the same problem உன்னுடைய டிஃபரன்சியேஷன்ல +2ல இருக்கு. அதே மாதிரியான ப்ராப்ளம் upward motionல. அதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். இது 11th முடியறது இல்ல, 12th it will continue. 12th முடியறது இல்ல, அப்படியே உங்களுடைய ஹையர் ஸ்டடீஸ் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல வரும். அதனால ப்ளீஸ் கைண்ட்லி திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால ஈஸியா எடுத்துறாத. அப்ப I just consider area is A and dA by dt, which means the rate of change of area with respect to time. It is given that dA by dt is equals to 3. Using this equation, area A va கண்டுபிடிக்கலாம். Your area is A. I want to find out A. What is A? How? Differentiation, yeah? So separating the variables, dA is equals to 3 divided by t plus 2 the whole square into dt. Now integrating on both sides. Before we are integrating, your dA is equals to t plus 2 the whole square மேல கொண்டு போயிடுங்க. 3 into t plus 2 the whole power minus 2. In the last class I have taught you, if you have the function f of ax plus b, right? F of ax plus b into dx. The simple thing is your capital of f of x antiderivative the same value divided by, we can put this a value. அது எதுவா இருந்தாலும் சரிங்க, a வந்து 1 மாதிரி சரிங்களா? இப்போ சப்போஸ் we have 2x plus 3, sorry, we have some function like this, constant 2x plus 3 இருக்குன்னா உங்களோட டிஃபரன்ஷியேஷன் இன்டகிரேஷன் வந்து என்ன ஆகும்? அப்ப அதனுடைய ஃபார்முலா f of x a sin ax ன்னு வருதுன்னு வெச்சீங்க. இன்டகிரேஷன் sin ax உடைய வேல்யூ minus cos ax போட்டுட்டு இந்த a வை டிவைட் பண்ணிடணும். அவ்வளவுதான் ஆன்சர். அது அதே போல தான் t plus 2 whole power minus 2. எப்படி x power n-க்கு நீ ஃபார்முலா எடுக்கறியோ அதே போல தான். இப்போ எனக்கு 2x plus 3 whole power a 2 இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா 2x plus 3 whole power 3 divided by 3, இங்க 2 இருக்கனால 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். டினாமினேட்டர்ல டிவைட் பண்ணிடணும். அவ்வளவுதான். The same concept I am using here. Integration of dA, which is equals to a. 3 is constant. Integration of t plus 2. T plus 2 whole power minus 2 plus 1. So they increase பண்ணணும் integration minus 2 plus 1 minus 1 divided by minus 1 plus constant. Your a is equals to, I can write this as minus 3 divided by minus 1 minus 3. T plus 2 whole power minus 1. I can write this as t plus sir divided by minus 1 எப்படி சார் வரும்? power formula pa x power n plus n integrate பண்ணா the formula says x power n plus 1 divided by n plus 1. இந்த x மாதிரி தான் t plus 2. I can put t plus 2. Power is minus 2. Minus 2 plus 1, that is minus 1. வேற என்ன போடுறியா அதெல்லாம் கீழே வரணும். minus 1 minus 1. Okay. Please kindly mute. Disturbance இருக்குப்பா. Kindly mute. Right. Thank you. So 3 divided by minus 1 minus 3. T plus 2 whole power minus 1. T plus 2 already in the constant. Now I want to find out the constant. Can anyone? So அரிஷாவே சொல்லுங்களா பார்க்கலாம். கேர்ள்ஸ் சைடுல யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அரிஷா தவிர வேற. அரிஷா இருந்தாலும் சந்தோஷம் தான். 0 போடலாமா சார்? Very good. Sunday எப்போ wound ஆயிச்சு? When he gets wounded, when she get wounded, Arisha, Sunday. Sunday is the first day. அப்போ t ன்றது வந்து first day, Sunday first day நால t value is 0. When t is equals to 0, I want to, what is the area? அன்னைக்கு எவ்வளவு ஏரியா இருக்குது அது? Anybody? கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்கான். இருக்கா? t equal to 0. அப்போ சண்டே அன்னைக்கு wounded ஏரியா இருக்குதா? கொடுத்திருக்கானா? இல்ல. கொடுக்கல. ஆனால் மண்டே அன்னைக்கு பாக்குறாங்க, செக் பண்றாங்க. அரிஷா இஸ் செக்கிங் ஹர் wound. அப்போ பார்த்தா அந்த ஏரியா மண்டே அன்னைக்கு பார்த்தா the area is 2 centimeter. அப்போ மண்டே, on Monday what is t value? Anybody? On Monday what is t value? 2 centimeters square. t பா, t கேக்குறேன் நான், ஏரியா கேக்கல. What is t? 1. Sunday 0 ன்னு எடுத்தாச்சு. Sunday அப்போ t 0. அதான் இனிஷியல் பீரியட். Monday is the next day. அப்போ அந்த day t equals to 1. Area is 2. You can put t is equals to 1 and area is equals to 2.
2 is equals to minus 3 divided by t value is 1. 1 plus 2, 3 1 plus plus c. Appo your c is equals to, this implies 3, 3, 1. Bring this one. Your c value is 3. Therefore, your a is equals to minus 3 divided by t plus 2. The constant c is plus 3. This is the area, equation of the area. Now the equation of the area is minus 3 divided by t plus 2 plus 3. இப்ப எத்தனை வாரத்துல 7 நாள்ல எப்ப வேணா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். எனக்கு மண்டே தான் கண்டுபிடிக்கணும். இப்ப மண்டே கண்டுபிடிங்களா? a is equals to மண்டே. மண்டே உடைய வேல்யூ என்னது? மண்டே என்ன சொல்லணும்? t உடைய வேல்யூ 1. அப்ப நான் மண்டேல கண்டுபிடிச்ச அந்த ஊண்டு minus 3 by 3. minus 3 divided by 3. சொல்றது புரியுதா? மண்டேனா 2. 1 plus 2, 3. yes sir. Okay, so அப்ப 3 minus 1 plus 3 which is equals to 2. நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்துருச்சு பாருங்க அங்க. இப்போ எனக்கு டியூஸ்டே தேவை. டியூஸ்டேனா t உடைய வேல்யூ என்ன? t உடைய வேல்யூ என்ன? 2. அப்ப when I put 2 பாருங்க, 2 plus 2 4 minus 3 divided by 4 plus 3. அதுதான் ஆன்சர். எனக்கு Thursday first question Sunday ன்னு கேட்டான். I want to find out the area on Sunday. Wounded area on Sunday. Wounded area on Sunday. Wounded area on Sunday means you have to put t equal to 0. Then your area is equals to t equal to 0 போடுவீங்களா? minus 3 by 2 plus 3. Is it right? So 0 plus 2, 2 minus 3 by 2 plus 2. So 3 2s are 6. 6 minus 3 which is equals to 3 by 2. So அப்போ என்ன? சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். அப்ப ஏரியா வந்து 3 by 2 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். சரிங்களா? அப்போ wounded ஏரியா வந்து எவ்வளவு இருக்குது? First day on Sunday the wounded area is equals to 3 by 2. இங்க ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம். இது டிகிரீசிங்ல இருக்கு இல்லையா? அதனால you have to put minus. wound அந்த ரேட் வந்து குறையுது. போன வாட்டி அந்த ட்ரீ பார்த்தோம், வளர்ந்துட்டே இருந்துச்சு. அதனால பிளஸ். இங்க ஒண்ணு மைனூட்டா ஒண்ணு போட மறந்துட்டோம். அப்ப இங்க வந்து -3 இருக்கும். அப்ப இங்கேயும் -3 இருக்கும். இந்த மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும். The answer is plus. Always if the rate is given in decreasing, you have to take it as minus. அப்போ ஆரம்பத்துல குறைச்சிட்டு தானே வரணும். இன்க்ரீஸ் பாருங்க, குறைஞ்சிருச்சு. 3.3 by 2 போது 1.5. மண்டேவே 1. சண்டே 1.5னா மண்டே எப்படி 2 இருக்கும்? டிகிரீஸ்ல தானே வரணும். அதனால தான் பார்த்தேன். அப்போ இங்க மைனஸ் போடணும். மைனஸ் ஆஃப் பிளஸ் 3 by t plus 2. அப்போ ஆன்சர், இதனுடைய ஆன்சர் வந்து 3 by t plus 2 இல்லையா? இப்ப c உடைய வேல்யூவும் சேஞ்ச் ஆகும். அப்ப c என்ன சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா, your t is equals to on Monday plus 3 by t plus 2. அப்ப c உடைய வேல்யூ plus c. This implies your c is equals to, when t is equals to 1, t is equals to 1, 3 இல்லையா? area is equals to 2. Therefore your c value is equals to 1. அப்ப c value 1 அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய ஈக்குவேஷன் ஏரியாவுடைய வேல்யூ வந்து which is equals to plus 3. Your c is equals to 1. Therefore your area is equals to 3 by 2 plus 1. இப்போ பாருங்க, இதான் ஈக்குவேஷன். சாரி, தப்பா போட்டுட்டேன். If it is reducing, நம்ம இன்னொரு முறை சொல்லி தரேன், இது கவனிங்க. 3 by t plus 2. t value is 1 on Monday. எனக்கு தேவை சண்டே எவ்வளவு உண்டுன்னு தேவை. அப்ப t equal to 0. 3 by 2 plus 1 which is equals to 5 by 2. 5 by 2 means 2.5 centimeter square. So அரிஷாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் நாள் வூண்டு, அவங்க அடிப்பட்ட இடம் வந்து எவ்வளவு ஏரியா இருக்கு? 2.5. அவங்களுக்கு மண்டே எப்படி ஆயிடுச்சு? 2 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஆயிடுச்சு. செகண்ட் கொஸ்டின் Thursday. அப்ப எனக்கு on Thursday கண்டுபிடிக்கணும். I want to find out on Thursday. So on Thursday now what is the t value? Boys side. Boys, ஏமந்த் சொல்லுங்க. Second question, what is the t value on Thursday? Thursday என்ன டே t இருக்கும்? Sunday 0 பா, Monday 1, Tuesday 2, 4. அப்ப t is equals to 4. அப்ப your area is equals to, area on Thursday, a is equals to 3 divided by 4 plus 2, 6. 6 plus 1 which is equals to 1 by 2 plus 1 which is equals to 3 by 2. Therefore 1.5 centimeter square. Sunday கண்டுபிடிச்சாச்சு.
மண்டே கண்டுபிடிச்சாச்சு, தேர்ஸ்டேவும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. சண்டே the wounded area is 2.5 centimeter. Monday the wounded area is 2 centimeters already in the book, in the question. And finally the wound on the Thursday is 1.5 centimeter. இன்னொரு முறை சொல்லித்தரேன், நல்லா கவனிங்க. உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஈஸியா இப்போ உங்களுக்கு கிராஸ்ப் ஆயிட்டு இருக்கும். wound ப்ராப்ளம்னாலே ஆன்சர் இதுதான். 2.5, 1.5, சாரி 2, 1.5 தான் ஆன்சர். மைண்ட்ல நாங்களும் அப்படிதான் வச்சுப்போம். நான் படிக்கும் போதெல்லாம் அதுதான் சொன்னேன், என்னுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ இந்த மாதிரி wound ப்ராப்ளம்னா அந்த ஆன்சர் எனக்கு மைண்ட்ல இருக்கும். 2.5, 1.5 அவ்வளவுதான் மைண்ட்ல. ஈஸியா நீ என்ன பண்ணிடலாம், ஆன்சர் பண்ணிடலாம். அப்ப பாருங்க, wound on Sunday தான் ஃபர்ஸ்ட் டே, அன்னைக்கு தான் wound ஆகுது. since Sundayன்னு கொடுத்திருக்காங்க. And one more information, the rate of change of area with respect to time is 3 by t plus 2 the whole square. அந்த ரேட்ல அது ரெடியூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. The area of the wound has been decreasing. அப்ப decreasingனால I am putting the symbol as minus. அப்ப you have to take dA by dt is equals to minus 3 by t plus 2 the whole square. இப்ப வேரியபிள் ரெண்டு இருக்கு, ஒன்னு a இருக்கு, ஒன்னு t இருக்கு. ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியா பிரிக்கிறேன். ஒரு சைடு t, ஒரு சைடு dA. இந்த சைடு எப்பொழுதுமே dA இல்ல d, எந்த வேரியபிள் வருதோ அதான் இருக்கும். அப்ப dA வை இன்டகிரேட் பண்ணா a minus 3 into இந்த t plus 2 the whole square, மேல போனா t plus 2 the whole power minus 2. நான் சொன்ன இன்டகிரேஷன் மெத்தட் t plus 2 the whole power n அப்படின்னா n plus 1 minus 2 plus 1 minus 1. இங்க பவர்ல என்ன போறியோ அதே தான் இங்க போடும், minus 1. ஆல்ரெடி இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு, மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடும். 3 divided by 1 3. t plus 2 minus 1 கீழே வந்தா t plus 2 whole power 1. அத சிம்பிளி t plus 2 போடலாம். plus constant. To find out this constant, அதுதான் செகண்ட் கண்டிஷன். On Monday the area is 2 centimeter square. Monday na the t value is equals to 1 and your area is equals to 2. Substituting t is equals to 1 and a is equals to 2, will c is equals to 1. Substitute in the equation, we'll get the equation of the area. Area equation is 3 by t plus 2 plus 1. So this is an algebraic expression, algebraic equation இல்லையா? இப்போ இதுல நீ எப்படி வேணா பண்ணலாம். மண்டே தான் கண்டுபிடிக்கணும், டியூஸ்டே தான் கண்டுபிடிக்கணும், என்ன வேணா கண்டுபிடிச்சலாம். t equal to 0 னா சண்டே, அதனால t equal to 0 ன்னு போடுறேன். இதுல t equal to 0 ன்னு போட்டா will get 3 by 2 plus 1 which is equals to 2.5 centimeter. Second question, on Thursday, which means the Thursday is the fourth day after the wounding day. First day Sunday, அப்போ 0. Second day is Monday 1. Third day is Tuesday. இல்லையா? அப்போ அப்படியே கண்டுபிடிச்சுட்டே போலாம். Thursday அப்படின்னு சொன்னா t equal to 4. When I put t equal to 4, the area is 1.5 centimeter square. Is it clear? Anybody having still doubt? ஃபைனலா இன்னொரு ப்ராப்ளம் போட போறோம். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் ஏற்கனவே இந்த இன்டகிரேஷன் சொல்லும் போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஹவு திஸ் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் இன் டே டு டே லைஃப். நிறைய பேர் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருப்பீங்க. ஓகே, ப்ளீஸ் டேக் டவுன் த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். At a particular moment, 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 a student needs to stop his speedy bike. A student, நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் வச்சிங்க, கோகுல்னு வச்சிங்க. கோகுல கிருஷ்ணன் இருக்கீங்களா? ஆர் யூ தேர்? கோகுல கிருஷ்ணன் சார் இருக்கீங்க, ரைட். அவங்க பேர் எழுதிக்கலாம். அப்போ at a particular moment, Gokul needs to stop his speedy. At a particular moment, yeah, Gokul needs to stop his speedy. Editorial student Gokul needs to stop his speedy bike to avoid a collision with a barrier ahead. With a barrier ahead. At a distance 40 meters away. At a distance 40 meters away from him. Immediately, again I'll repeat from the beginning. At a particular moment, a student needs to stop his speedy bike to avoid the collision with the barrier ahead at a distance of 40 meters away from him. Immediately, he slows the bike under braking at a rate of 80 meter per second. At a rate of not 80 meter per second. 80 meter per second. If the bike is moving at a speed of
if the bike is moving at a speed of 24 meters per second, when the brakes are applied, very interesting, when the brakes are applied, would it stop before collision? Would it stop before collision? பாருங்க எவ்வளவு அழகா பாருங்க எப்படி we are calculating whether for ஒரு கேம் மாதிரியே நீங்க எல்லாம் பப்ஜி ஃபயர் சொல்றேன்ப்பா ஃபுல்லாவே சொல்றேன் from the beginning சொல்றேன். when the brakes are applied, would it stop before collision? so எழுதாதவங்க தயவு செய்து those who have not yet taken once again, because நிறைய பேர் என்ன பண்ணீங்க இந்த क्वेश्चन எழுதுறதுக்கு ரொம்ப சோம்பேறித்தனப்படுவீங்க. போர்டு கிளியரா இருக்காப்பா? Board clear? Yes, sir. Yes, right. At a particular moment, a student needs to stop his speedy bike to avoid a collision with the barrier ahead. Student na inga நம்ம கோகுல் student னு வெச்சுப்போம். At a distance 40 meters away from him, immediately he slows the bike under braking at a rate of 8 meters per second square. So because இது சொல்றேன் ஏன் இது செகண்ட் ஸ்கொயர் சொல்றேன். செகண்ட் ஸ்கொயர் நாட் செகண்ட் ஸ்கொயர். வெலாசிட்டி தான் செகண்ட். செகண்ட் ஸ்கொயர் வந்து அது என்னது அது பேரு? Sir, If the bike is moving, Acceleration. very good, acceleration. If the bike is moving at a speed of 24 meters per second, when the brakes are applied, would it stop before collision? நம்ம மிஸ்டர் கோகுல் வந்து என்ன பண்றாரு, ஒரு காட் ரோடுக்கு போறாரு. காட் ரோடுனா பெரிய ஒரு ஹில்ல போயிட்டு இருக்காரு, வேகமா போயிட்டு இருக்காரு ஒரு ரூட்ல, ஃபாரஸ்ட் ரூட்லன்னு வச்சுங்க. திடீர்னு பார்த்தா ஒரு பேரியர், ஒரு செக் போஸ்ட் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு. இவர் கவனிக்கல, போன ஸ்பீட்ல போறாரு. இவர் 40 மீட்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் பாக்குறாரு கோகுல், அங்க ஒரு பேரிகார்டு இருக்குது, ஒரு செக் போஸ்ட் மாதிரி ஒரு கம்பு இருக்குது. இப்ப உடனே என்ன பண்ணணும், அவர் அந்த கம்பு அந்த பேரியரை அந்த தடுப்பை இடிக்காம பிரேக் போட்டு ஆகும். ஆனா எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்குது? 40 meters. Suddenly கோகுல் applies a brake. பிரேக் அப்ளை பண்ண உடனே நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? எதுல இருந்து கை அடிப்பீங்கப்பா ஃபர்ஸ்ட்? தெரியும், ரேஸ்ல இருந்து. எதுல இருந்துப்பா? ரேஸ் கொடுப்போம்ல சார். ஆமா, ரேஸ் கொடுப்போம். அந்த ரேஸ் கொடுக்கிறதுக்கு பேர் என்னது? ஆக்ஸலரேட்டர். வெரி குட், ஆக்ஸலரேட்டர், ஆக்ஸலரேஷன். இப்ப இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்காக தான் நான் கேட்டேன். அருமையா சொல்லிட்டீங்க பதில். எல்லாருக்குமே கேர்ள்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதா? கேர்ள்ஸ் கூட நல்லா இப்ப ஸ்பீடா பைக் ஓட்டுறீங்க இல்லையா? கமலா மோட்டிவியா? கமலா ஏஸ்மால. அப்போ அந்த ஸ்பீட் அந்த ஆக்ஸலரேட்டர்ல இருந்து சுத்தமா நம்ம கை எடுத்துட்டோம்னா வண்டி ஓடாது. எப்பொழுதுமே அதுதான் டெக்னிக். எப்பொழுதுமே ஸ்பீட் ஆக்ஸலரேட்டர் இருந்து கை எடுத்துணும் முதல்ல, அதுக்கப்புறம் பிரேக் அப்ளை பண்ணா சீக்கிரம். இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, இமிடியேட்லி ஸ்லோஸ் டவுன் த பைக் under braking at a rate of 8 meters per second. ஒரு 50 கிலோமீட்டர் 60 கிலோமீட்டர் ஆகுது வேகத்துல போயிட்டு இருக்கும்போது சடனா பிரேக் அப்ளை பண்ண ஆக்சிலேட்டர் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அந்த ஸ்பீடாமீட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா 50 கிலோமீட்டர்ல இருந்து திடீர்னு பார்த்தா 20 கிலோமீட்டர்ல வந்துடும். ஆக்சிலேட்டர் இருந்து கை எடுத்தோடனே பிரேக் அப்ளை பண்ணும் பொழுது இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணா அதுக்கு பேர் ஆக்சிலரேஷன். ஆக்சிலேட்டரை கையை எடுத்துட்டீங்க பாத்தீங்களா, அதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? யாரும் சொல்ல முடியுமா? ஆக்சிலரேஷன் குறையுதுல. வெரி குட், ரிட்டார்டேஷன். தட் இஸ் கால்ட் ரிட்டார்டேஷன். நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு உங்க எல்லாருக்கும். வெரி குட். சோ இன்க்ரீஸ் பண்ணா ஆக்சிலரேஷன், ஸ்பீடை ரெடியூஸ் பண்ணா அதுக்கு பேர் ரிட்டார்டேஷன். இங்க நடக்கிறது ரிட்டார்டேஷன் தான். அதுக்காக தான் சொல்ல வரேன். இமிடியேட்லி கோகுல் ஸ்லோஸ் த பைக்ஸ் அண்டர் பிரேக்கிங் அட் அ ரேட் ஆஃப் 8 meters per second square. போயிட்டு இருந்த வேகம் 8 meters per second. ஒரு செகண்ட்ல 8 மீட்டர் குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு வேகம். இப்பொழுது இந்த ஸ்பீட பிரேக் அப்ளை பண்ற ஸ்பீடும் அவர் ஓட்டின் போற ஸ்பீட் என்ன தெரியுமா? பைக் எவ்வளவுப்பா? மூவிங் அட் ஸ்பீட் ஆஃப் 24 meters per second. அப்போ அவர் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது மோதி இருப்பாரா, மோதி இருக்க மாட்டாரா? இதுதான் கேள்வி. எத்தனை பேருக்கு கொஸ்டின் புரிஞ்சிருச்சு? இப்ப கொஸ்டின் இதுதான். அவர் போய் பார்த்ததே எங்க பேரியரை, அந்த தடுப்பை எப்ப பாக்குறாரு? 40 மீட்டர். அப்ப 40 meters. இப்ப அவர் போற ஸ்பீட் எவ்வளவு? வெலாசிட்டி 24 meters per second. அவர் பிரேக் அப்ளை பண்ண உடனே தான் அந்த பிரேக் 24 meters per second வந்துருச்சு. ரிட்டார்டேஷன்ல 8 meters per second குறைஞ்சிட்டே வருது. இப்போ அவர் என்ன பண்ணணும், அவர் கண்டுபிடிக்கிற நம்மளுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து 40 மீட்டர்ஸ்க்கு மேல ஒண்ணு போயிருந்தாலும் அவர் இடிச்சிட்டாருன்னு அர்த்தம்.
40 மீட்டர்ஸ்க்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் இடிக்கலன்னு அர்த்தம். வெதர் வென் he collides or not, அந்த பைக் வந்து அந்த தடுப்புக்கு முன்னாடியே பேரியருக்கு முன்னாடியே நின்னுதா இல்ல அதை போய் இடிச்சு நிக்குதா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். பார்க்கலாமா? ஆர் யூ ரெடி? ரைட். இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இங்க 3 விஷயம் இருக்கு. ஆக்சிலரேஷன், வெலாசிட்டி, ஸ்பீடு. நான் ஆக்சிலரேஷனை ஏன்னு கொடுத்துறேன், வெலாசிட்டிய வின்னு கொடுத்துறேன். எஸ் distance. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதாமா? ஒன் செகண்ட் ப்ளீஸ். Okay, right. So now we have given the notations B, A and S. ஓகேங்களா? அப்போ இதுதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இத கால்குலேட் பண்ண, how can we calculate this? ஃபர்ஸ்ட் இது இன்டகிரேஷன்னால ஆல்வேஸ் ரிவர்ஸ். யூசுவலா டிஃபரன்ஷியேஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ், வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சிலரேஷன். This is entirely a different process. A. Can anyone tell me what is the acceleration according to the problem? 3 problems போட்டாச்சு. இங்க ஆக்சிலரேஷன் எவ்வளவு கொடுத்துருங்க? அதுக்கு தான் சொன்னேன், இந்த செகண்ட் ஸ்கொயர் வரதுக்கு காரணம் அதனுடைய யூனிட் வந்து ஆக்சிலருடைய யூனிட். எவ்வளவு ஆக்சிலரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? எவ்வளவு ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு ஆக்சிலரேஷன்? 8. ஆக்சிலரேஷன் ரெடியூஸ் ஆகுறது எவ்வளவு? 8. அவன் when பிரேக் அப்ளை கோகுல் அவங்க பிரேக்ல அப்ளை பண்ண பிறகு அந்த ஆக்சிலரேஷன் குறையிற அளவு எவ்வளவுனா 8 மீட்டர் per செகண்ட். அது ஆக்சிலரேஷன் குறையுது 8. குறையிறதுனால என்ன சிம்பிள் போட சொன்னேன்? போன வாட்டி தான் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சேன். நெகட்டிவ் சார். என்ன பண்ணோம்? நெகட்டிவ். அப்போ a உடைய வேல்யூ வந்து -8. a அப்படின்றது நத்திங் பட் the rate of change of velocity. a என்றது என்னப்பா? rate of change of velocity. அப்போ a என்றது எப்படி போடலாம்னா, போன ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்லே ஆரம்பத்துல உங்களுக்கு இன்னைக்கு கிளாஸ்ல போட்டு காமிச்சிட்டேன். ஆக்சிலரேஷன்னா dv by dt. அப்போ dv by dt -8. now நான் velocity கண்டுபிடிங்க, dv -8 dt. variables are separated. now you integrate on both sides. when we integrate dv, we'll get v. -8 is constant. dt integrate பண்ணா t. you are introducing a constant called c here. இப்ப c கண்டுபிடிக்கணும். anybody idea? அப்ப எனக்கு v வேல்யூவும் t வேல்யூவும் தெரியணும். 0 சார். வெரி குட் வெரி குட். என்னமா? velocity 0 கிடையாது. velocity 0 வராதே. velocity 0 னா கம்ப்ளீட்டா ஸ்பீட் ஸ்டாப் ஆயிடும். Time 0 sir. டைம், ஆமா டைம் 0. எப்ப டைம் 0 னா when you apply the brake in t0 initial time starts. அந்த 40 மீட்டர்னு இருக்குன்னு தெரியுது இல்லையா? எப்ப ஒரு பிரேக் அப்ளை பண்றாரோ அப்ப t வந்து 0. புரியுதுங்களா? அந்த டைம் தான் உங்களுக்கு பார்க்கணும், பிரேக் அப்ளை பண்ற டைம். சோ கோகுல் வந்து 40 மீட்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் பாக்குறாரு அங்க பேரியர் இருக்குன்ட்டு. அவர் போற ஸ்பீடுக்கு பிரேக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணி பிரேக்கை அடிக்கிற ஸ்பீட்ல ஆக்சிலரேட் 8 மீட்டர்ஸ்ல குறைஞ்சிட்டே வருது. 8 மீட்டர் per செகண்ட். ஒரு செகண்டுக்கு 8 மீட்டர் குறையுது ஸ்பீடு. ஆக்சிலரேஷன் குறைஞ்சிட்டே வருது. அது 0ல வந்து நிக்கணும். அப்பதான் வண்டி ஸ்டாப் ஆகும். அப்ப அவர் பிரேக் அப்ளை பண்ற டைம் வந்து t = 0. அப்போ what is the velocity? can anyone சொல்லுமா? velocity எவ்வளவு? B is equal to C sir. என்னமா? நான் v கேக்குறேன். velocity எவ்வளவு இருக்கும்? 24. அவர் பிரேக் அதுல அழகா குத்துறானே. if the bike is moving at a speed of 24 meter per second when the brakes are applied, t = 0. பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது டைம் 0 and the velocity is 24 meter per second. அப்போ v க்கு பதிலா 24. எல்லாருக்கும் புரியுதா? -8 into t உடைய வேல்யூ 0 plus c. அப்போ c is equals to 24. இங்க இருந்து which implies your v is equals to -8t plus c plus 24. என்னுடைய மெயின் ஏமே டிஸ்டன்ஸ் தான். இந்த டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சாலே ப்ராப்ளம் ஓவர். அப்ப நான் டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும்னா v டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண. அப்ப vன்றது என்னது? your velocity is equals to ds by dt. I can write this as v. ds by dt is equals to -8t plus 24.
Otherwise, your ds is equals to minus 80 plus 24 into dt. Now I want the distance. So distance means integrating on both sides. ds becomes s minus 8 t integration t square by 2. Problem போட போட தான் ஃபேமிலியர் ஆக முடியுமா? அதுதான் கீப் ஆன் பிராக்டிசிங். அதாவது இன்டகிரேஷன் டிஃபரன்ஷியேஷன் நிறைய ப்ராப்ளம். பிளஸ் எவ்வளவுப்பா? 24 t. கரெக்டா? பிளஸ் ஆல்ரெடி சீன் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போட்டதுனால இன்னொரு கான்ஸ்டன்ட்டை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றீங்க. தட் இஸ் கால்ட் டி. 2 வந்து 4ல டி ஸ்கொயர். அப்ப எஸ் உடைய வேல்யூ வந்து minus 4t square plus 24t plus d. I want to find out the constant d. இப்போ என்ன போடுவீங்க? s க்கு ஒரு வேல்யூ போடணும், t க்கு ஒரு வேல்யூ போடணும். யாரா சொல்ல முடியுமா என்னென்ன வேல்யூ போடலாம்னு? We have s is equals to minus 4t square 2t c2. S is equal to 40 meter. s is equals to 40 போடணுமா? t equal to 0. சார் d க்கு 40 சார். 0 அப்ப s equal to 40 சார். Sir, t க்கு s க்கு 0 வேல்யூ அப்ளை பண்ணலாமா? Very good, very good, very good ma. t is equals to 0, your s is equal to 0. அதாவது எப்படின்னா இப்போ பிரேக் அப்ளை பண்ற டைம் தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். அதுல இருந்து எங்க போய் நிக்கிறது தான் டிஸ்டன்ஸ். போன வாட்டி வெலாசிட்டி 24. அவர் வந்து அந்த பிரேக் அப்ளை பண்ண உடனே அந்த ஸ்பீட் எங்க இருக்கு? 24 km/h. அதனால தான் v24. இப்போ பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது டிஸ்டன்ஸ் என்ன? 0. மூவ் ஆகல. பிரேக் அப்ளை பண்ணதுக்கு 1 இன்ச் கூட மூவ் ஆகல. அப்ப டைம் எடுக்கும் போது தான் பிரேக் மூவ் ஆகும். அப்ப s is equals to 0 t. எல்லாருக்கும் புரியுதா? Can you able to follow this? ஃபர்ஸ்ட்க்கு வந்து வெலாசிட்டி ஸ்பீடு. பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது ஸ்பீடு 24 km/h இருக்குது. அதனால அது 24 னு போட்டேன். பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங் டிஸ்டன்ஸ் அதுதான். இன்னும் நவுறல. அப்ப t equal to 0, s equal to 0. அப்ப 0 which is equal to 0 plus 0, your d becomes what? Your d is equals to 0. அப்ப s becomes what? minus 4t square plus 24t. இதுதான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவேஷன். எனக்கு கொடுத்தது ஆக்சிலரேஷன். அதுல இருந்து கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவேஷன் இஸ் s is equals to minus 4t square plus 24t. your s is equals to minus 4t square. இப்போ எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பைக் ஸ்டாப் ஆகணும்னா என்ன இருக்கக்கூடாது? நான் ஏற்கனவே இப்ப ஹைட் சொன்னல அதே மாதிரி வெலாசிட்டி இருக்கக்கூடாது. அப்ப ஸ்பீடு 0 ஆகணும். பைக் ஸ்டாப் ஆகணும் சுத்தமா. அப்ப அந்த ஸ்டாப் ஆகிற டைம் கண்டுபிடிக்கணும்ல. அப்ப அதுக்கு என்ன ஆகணும்? ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு 0. அப்ப நான் என்ன பண்ண? வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கேன். இங்கே வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு minus 8 plus t. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா velocity stops. அப்ப நான் வந்து I want to find out the when the bike stops. அப்ப when the bike stops, பைக் ஸ்டாப் ஆகணும். எப்படி? நான் மேக்ஸிமம் ஹைட் அந்த கல்லு நிக்கணும். பைக் ஸ்டாப்ஸ்னா when bike stops, your v is equals to 0. When I put v equal to 0, that is minus 80 plus 24 equal to 0. அப்ப minus 80 is equals to minus 24. t is equals to 3. அப்போ அந்த பைக் 24 கிலோமீட்டர் வேகத்துல போன ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கு. 24 மீட்டர் per செகண்ட்ல போன பைக் 3 நிமிஷம் கழிச்சு தான் நிக்குது. எத்தனை நிமிஷம் கழிச்சு நிக்குது? t equal to 3 seconds. அந்த 3 நிமிஷத்துல போய் இந்த இது இடிக்குதான்னு பார்க்கணும். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா when t equals to 3, what is the distance? When t is equals to 3, what is the distance? Your s is equals to minus 4 into 3 square. மனப்பாடமே பண்ணாத இந்த மாதிரி சம்ஸ்லாம் நான் சொல்ற பிராக்டிகல் ப்ராப்ளம்ஸ்ல. ஒன்ஸ் நீ மனப்பாடம் பண்ணினா அது ரொம்ப தப்பாயிடும். ஆன்சர் வரவே வராது. நீ ப்ராப்ளம் போடவே முடியாது. ஈஸியா புரிஞ்சுபடி t square 3 square plus 24 into 3, which is equals to 3 square is what? 9. 9 4s are minus 36 plus 72 minus 36. Now the distance s is equals to, when t equals to 3, we get the distance s is equals to 36 meters. But கோகுல் பார்த்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? அந்த பேரிகார்டு உடைய டிஸ்டன்ஸ் 40 40 meters. இடிச்சிருப்பாரா? கொலைட் ஆயிருக்குமா? No sir. கொலிஷன் ஏற்பட்டிருக்கும். வாய்ப்பே கிடையாது. நோ. The bike stops எதுக்கு முன்னாடி? 4 மீட்டருக்கு முன்னாடி நின்னுச்சு. The bike stops at a distance of 4 meters to the barrier. அந்த தடுப்புக்கு முன்னாடியே 4 மீட்டர் நின்றதுனால it never collide இல்லையா? அப்ப therefore it stopped before the collision. இப்போ என்ன கோகுலுடைய திறமைனால
என்ன பண்ண கரெக்ட் டைம்ல பிரேக் எவ்வளவு அப்ளை பண்ணுமோ அப்ளை பண்ணிட்டாரு. ஒருவேளை இவர் 36 கிலோமீட்டர் சாரி 40 மீட்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்க்காம 30 மீட்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் பார்த்திருக்காரு. இதே மாதிரி பிரேக் அப்ளை பண்ணிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும்? Collide ஆயிருக்கும் sir. கொலைட் ஆயிருக்கும். அவர் 36 மீட்டர்ஸ் இன்னும் ஜஸ்ட் ஒரு 4 இல்ல 5 மீட்டருக்கு தள்ளி பார்த்திருந்தாருன்னா இட் வில் கொலைட். கரெக்டா ஒரு 40 மீட்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்ததுனால the same braking system when you apply the brake the retardation is what 8 meter per second square and the velocity அதாவது ஸ்பீட் எவ்வளவு போயிட்டு இருக்கு அந்த பிரேக் அப்ளை பண்ணுவோம் 24 மீட்டர் per second. இதனால அந்த collision தடுக்கப்பட்டுச்சு. that's why it stopped before collision. அப்ப இந்த கொஸ்டின் படி கோகுல் சார் stops the bike before the barrier. எவ்வளவு முன்னாடியே வந்துச்சு அவர் நின்னாரு 4 மீட்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி நிக்கிறாரு இல்லையா? அப்போ the answer எழுதும் பொழுது the bike stops. He stops the bike at a distance of 4 meters to the barrier. Please take note. Any doubts? ஒன்னு சொல்லிட்டுங்களா? இன்னொரு முறை எல்லாருக்கும் ரைட். பரவாயில்ல இன்னொரு முறை சொல்லி தரமா? இங்க முக்கியமான ஒரு சம். இது வந்து பிகேவின்னு கூட போட்டுங்க. பரீட்சைக்கு கண்டிப்பா வரும், பப்ளிக்கு கண்டிப்பா வரும், காமன் எக்ஸாம் நீங்க என்ன பண்ணா வரைக்கும் எல்லா விதமா குறிப்பாத்து படிக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் இந்த எக்ஸசைஸ்ல. அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸசைஸ்ல குறிப்பாத்து பார்க்கக்கூடிய FAV frequently asked question, previous year questions எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். This is very important one. Those who are preparing for your affiliate examination this time very near to you இல்ல affiliate சரியா ரொம்ப கிட்ட இருக்கு. அதனால அந்த எக்ஸாம்க்காக ஃபேஸ் பண்றோம். டெஃபினெட்லி இந்த ப்ராப்ளம் வரும். இங்க ப்ராப்ளம் படி பாத்தீங்கன்னா கோகுல் பைக்கை ஓட்டுறாரு. அவர் வந்து ஒரு 40 மீட்டர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு தடுப்பை பாக்குறாரு, ஒரு பேரியர், ஒரு செக் போஸ்ட் ஏதோ ஒன்று இருக்கு. அவர் போற ஸ்பீடுக்குள்ள கண்ட்ரோல் பண்ணணும், பிரேக் அப்ளை பண்ணி அதை இடிக்காம பார்க்கணும். அப்ப என்ன பண்றாரு, இவங்க கொடுத்துற கண்டிஷன் படியா when he applies the brake the acceleration reduces to 8 meter per second square. அந்த velocity போயிட்டு இருக்க ஸ்பீடு வந்து 24 meter per second. This is the information. The retardation is given -8. அதான் a equals to -8 ன்னு எடுத்தேன் acceleration எடுக்கும்போது. Acceleration formula rate of change of velocity. I can write dv by dt equals to -8. Separating the variables we'll get dv equals to -8t. Integrating on both sides dv is v -8 dt is t plus constant c. I want to find out the constant c. How? When apply the brakes the time is 0. The speed, the velocity is 24. Applying will get c is equals to 24. When next one your velocity is a -8t plus 24. Velocity is nothing but rate of change of distance. I can write this as ds by dt. Now separate the variable ds ஒரு பக்கம் dt ஒரு பக்கம். ds integration is s -8t integration is t square by 2 plus 24t plus another constant d. Now we want some values for t and s. When apply t equal to 0, distance is 0 தான். அந்த பிரேக் அப்ளை பண்ணது தான் கால்குலேட் பண்ணணும். பிரேக் அப்ளைட் அண்ட் த பேரியர் அவங்களுடைய டிஸ்டன்ஸ் 40. பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 0. அதனால t equal to 0, s equal to 0. We'll get the value of d is equals to 0. The equation of the distance is -4t square plus 24t. Keep it aside. Next you go to the velocity. When the velocity stops, அப்போ வண்டி நின்னு போச்சு, பைக் நிக்குது, அப்ப velocity 0. அதனால v equal to 0. அப்ப பைக் நிக்கிற டைம் வந்து எவ்வளவுனா t seconds. அந்த பிரேக் அப்ளை பண்ணிட்டு 3 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் பைக் நிக்குது. அப்ப when t equals to 3, what is the distance? Your distance is 36 meters. அப்போ எனக்கு கொலைட் ஆகணும்னு சொன்னா it may be more than 40 இருக்கணும், but the answer is 36. Therefore I can say the Gokul stops the bike at a distance of 4 meters to the barrier. That is the answer. Please take down. Any doubts? Anybody? Yes, sir. No, sir. Okay, so today's class is very important. Only thing what you have to do, so once the class is finished, okay, நீங்க அதுக்கு முன்னாடி வேற எதுனா வேலை செய்யறதுக்கு முன்னாடி please go through this for at least 10 to 15 minutes. Then நீ நேரம் ஆஃபர்லியோ இல்ல பப்ளிக்லயோ உன்னுடைய காமன் எக்ஸாம்லயோ போய் எழுதிடலாம். அதனால today's class is a very important. Those who are preparing for your annual examination இல்ல இதுல இருந்தாலும் இந்த நாளுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின் ஷூரா இருக்கு இந்த எக்ஸசைஸ்ல. ஓகேங்களா? So this is a real life problems in integration. ஓகேங்களா? So with this we stop. If you have any doubts, I given my number. I hope everybody having my number. You can just chat with me in WhatsApp இல்ல கால் பண்ணி கூட கேட்கலாம். God bless you all. Wish you all the best for your examinations. Do well, do prepare. மழை வருது அது வருதுன்னு கொஞ்சம் லெத்தாஜிக்கா இருக்காம steady well, keep rocking. Okay? God bless you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.